Karaan biraa dooneeshiniidha. Karaa dooneeshinii kana hoggaa laallu gara miiliyoonii doolaariidhaan jechuudha. Miiliyoonidhaa olii tan ta'u dooneetii meedikaalii divaayisii fi adda addaa dooneetii gooteetoo tajaajila uummata keenya keessatti gooteerta jechuudha. Kunis amazing job-dha. Baay'ee galatoomi jennaani. Example amma kuni Najjoofaa keessatti kan godhameera. Kun exampleotadha. Pictureota ilaaluu dandeenya. Tanan biraa immoo barattoota jechuudha. Barattootadhaa fi asii kitaabota biyya sanatti dooneetii gochuudhaan barattoonni elementary schoolii akka kitaaballee argatan gooteerte jechuudha. This is amazing job. Hundumtuu tan generationi dhufu irratti illee ammas inventii akka gochaa jirtu nama agarsiisu jechuudha. Kun exampleotadha. Pictureedhaan arguu dandeenya. Kun tanan biraa ijoollee exemplary ta'anii mana barsumaatti illee deemtetoo awwaardii adda addaa kenniteerta jechuudha. This is amazing job. Tan baay'ee nama boonsudha jechuudha. Kun exampleidha. Ijoollee keessa deemte ijoollee generationii har'a nuyi qubeedha innee tanti boondu kana ishiin asii Kaalifoorniyaa irraa deemtetoo odoo hojii full time asitti odoo hojjettu akkuma keenya achitti immoo deemte ijoollee generationii kallee qaraatan jirtudha jechuudha. Kun exampleodha. Tanan biraa capacity development kan jennudha. Capacity development kana keessatti ka biyya keenya keessatti nu akkuma hundumti keenya beeknu dooktarri tokko ofii narsiin tokko nama meeqa kumaatamaan ta'uu tan tajaajilanu asuma foundationii kanaanii narsoota 500 ol tan ta'an dooktaroota fi narsoota medical staff tan ta'anii hospitaala 4 keessatti trainingii adda addaa godhameera jechuudha. Kunis amazingidha kan nama gammachiisu capacity development irratti illee hojii baay'ee hojjetamaa jira jechuudha. Baay'ee galatoome jechuu ni dandeenya jechuudha. Kun exampleidha akkamitti akka training gochaa jirtu laaluu dandeenya. Warri kun dooktaroota fi narsoota medical staff warra ta'anidha jechuudha. Pictureota exact tanan sirra kaa'ee jechuudha. Tanan biraa humanitarian aid tan jennu kanadha. Akkuma kana nuyi beeknu naannoo Somaaleerraa fi adda addaarraa namoonni keenya miiliyoona ol tan ta'an buqqaaniiru. Kanas immoo asuma Oromoo international professional association tan jedhamu wajjin deemtetoo waliif health care tan jedhamu biyya keessatti illee isaa wajjin illee tiimii gochuudhaani namoota hammarreessaa keessa kaampii keessan dura dirree dawaafaa keessan deeman tajaajila doneeshinii faa gochuudhaani namoota keenya gargaarsa guddaa godhameera jechuudha. Kunis immoo hojjuma voluntaryidhaan hojjetameedha tan nama boonsudha. Baay'ee galatoome jechuudha dandeenya jechuudha. Baay'ee galatoome obse. Kuni fakkeenyaaf amma Bishooftuu keessatti illee akkasumatti tajaajilli adda addaa godhamaa jira jechuudha. Kuni naannoo Bishooftuu fi Moojoodha. Akkuma agartanii naannoo sanatti ijoollee wajjin deemtee asuma deemtee tajaajila gooterti. Kun immoo hammarreessaa hoggaa deemtuudha. Mucaa ishee qabattee jechuudha. As raayyaan illee nu wajjin jira. Kuni haadha manaadha, haadha ijoolleedha, hojjetaadha. Isaa alatti immoo uummata keenya keessatti akkasitti mucaa xiqqoo qabatteetoo Harar hammarreessaa deemtee laaluudhaa fi tajaajila kenniteerti jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Jaalala kun laala harmeen kun akkamitti lubbuu isaanii gammadeetoo harka ishee akka qabatanii tajaajilli godhamu kun laayifii nama meeqaa gammachuu nama meeqaa akka dabalaa jiru tan nama agarsiisudha jechuudha. This is a fantastic job jechuudha. Egaa kana alatti kana alatti obseen kophaa ishee miti kan kana gochaa jirtu. Ishii duuba namoota adda addaa namoota baay'eetu jira. Kana keessa abbaa warraa ishii abbaa raayyaa nu keessa jira. Isaafis illee harka odoo kennitaniif baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Raayyaa qabatee akkuma ilaaltan kana kun raayyaa qabatee achitti ishiin hoggaa hojii kana hunda hojjettu wajjin tajaajila tan kennaa jiru. Innis galata guddaa qabachuudha. Abbaa
1 minute, 2 minutes. Oh, okay, may video toko. I just want to show you video kana. May lalato. We can obtain affair. Opse Lubo is a registered nurse at Stanford University Medical Center, California. Born and raised in the city of Najo, Oromia region in Ethiopia, Opse came to the United States in 2000. She attended South High School in Minneapolis and went on to graduate from the University of St. Catherine with a Bachelor's of Science in Nursing. In 2007, Opse moved to Northern California in search of better job opportunities. Her passion for nursing emanates from lived experiences growing up in a place where death due to preventable and treatable infectious diseases is common. She is now using her medical training to give back to a society of which she once was a part of. Opse grew up nurtured by the unconditional love and kindness that the people have for each other and for total strangers. It was also at a young age that she was exposed to an appalling condition of those who get by on less than $2 a day. Not unlike in other parts of Ethiopia, Najo dwellers face extreme poverty, severe unemployment, infant mortality, and high levels of illiteracy. In spite of these insurmountable challenges, her parents and the people of Najo raised Opse with kindness and spirit to always help those most in need. In 2009, only 2 years in her career as a nurse, Opse began organizing annual medical mission trips to Najo Hospital with groups of nurses and doctors from Northern California. Every year since, Opse has traveled to Najo to working with locals on capacity building, health education, disease prevention, and intervention. In 2012, she founded the East African Medical Relief Foundation to establish a quality and sustainable medical network that is responsive to the needs of the undeserved, vulnerable people of the Oromia region of Ethiopia. Her volunteer work focuses on the town of Najo, where one hospital serves a community of over 500,000 people with only 6 physicians. The hospital has very limited resources to provide basic health care to its patients. East African Medical Relief Foundation has saved hundreds of lives and provided thousands of donated medical supplies as well as training manuals to the hospital staff. During her most recent trip in 2013, Opse collaborated with Here For Them Foundation and traveled to Najo with a team of physicians and nurses from California who performed 170 cataract surgeries and 13 cleft lip surgeries at Najo Hospital. East African Medical Relief Foundation is planning to redouble its effort to expand the hospital support service to other cities and hospitals in Oromia. Efforts are already underway to build the first ever diagnostic and imaging center in Najo. The center will be equipped with donated diagnostic equipment, including, but not limited to, ultrasounds, x-rays, CT scans, mammography machines, and fully equipped laboratory departments. It would benefit an estimated 1.5 to 2 million people in the Western Oromia region. When completed, the Najo Diagnostic and Imaging Center would allow patients to get echocardiogram and other diagnostic testing without having to make the long 12-hour journey to Addis Ababa, Finfinne, Ethiopia's capital. Saving one city, one hospital, one soul at a time.
All right. Okay. Baay'ee galatooma amma obsee gara steejitti dhuftee akka nu simattan hin barbaada. Galatooma. Fayyaataa waan baay'ee waan dubbadhu waan hin qabu hundi isaa dubbatameera kan argitaniittu gartuun koreen kana qopheessan ulfaadha baay'ee fayyaa ta'an jira keessumaayyuu anaanii namoota hojii baay'ee hojjetanii obbo Ibsaan fa'aa waggaa 50 olii fi qabsoo seenaa Oromoo guddisuu barumsa guddisuu maal keessa hojjechaa turanii namoota akkasii wajjin ol bira dhaabuu keessaniif ulfaadha akka Bakkalchaa Saaliyaa Zarihuun Welloo kee dhagaa guddadhe obbo Ibsaa dadhabbiin keessanii hojiin keessanii karaatti namni akkuma argitanii dhalooti ammaa wanta isin jalqabdan fiixaan baasuuf itti fufaa jira an ofii kootiini bu'aa hojii isin jalqabdaniiti ulfaadhaan isiniin jira namoonni as jirtan hundi keessan fayyaa ta'a gartuunii ogeeyyii Oromoo yookaan Oromoo Professionals Group ulfaadhaa isinis hopefully waggaa dhufu gaafa qopheessanii koree keessan keessaa dubartoota 2-3 hin qabaattu jedhee yaada. Oromoon dubartoota professionally baay'ee qabu. So dubbanneerra kanaan duratti ma dubbachuun barbaada. Waan xinnoo isheen jedhaanii yeroo keessan fudhadhu daqiiqaa 2-3 hin caalu. Anis durseen dhiifama sin gaafadha afaan Ingiliffaatiin waan xinnoo tokko barreesse. Afaan Oromootiin isuma dhageessan ta'a. Afaan Oromootiin dubbisaa barreesse inni feegatiin ta'e. I'm honored to be recognized today by Oromo Professionals Group alongside with other awardees, Oromo pioneers. But please understand that there are more people behind me that have helped me and the organization East Africa Medical Relief Foundation do the work we're doing every day in Oromia. There are many organizations and individuals that have helped fundraise, support me and the organization to get us to today. I want to thank my siblings, my friends and family, the Rotary Club of Castro Valley in California, Oromo communities here in diaspora and back in Oromia. I want to especially thank my best friend, partner and husband for all his unwavering support and for motivating me to do more. And my son, Raya, who went on his very first mission trip before he was even born. I took him on his very first mission trip when I was 6 months pregnant, on a high-risk pregnancy. We traveled together. And his second trip was when he was just 9 months old. Without them both, I could not have been successful in all I do for our community. On my very first mission trip to Nedjo Hospital in Western Oromia, I witnessed an 11-year-old girl died of malaria a few hours after arriving at the hospital. Right then at that moment that I decided, or I told myself that I wanted to change that. That could have been me, that could have been my siblings or any other younger person in the community. I wanted to prevent it, to reduce young kids or older adults from dying of a simple and preventable disease that could be easily treated. Today, this award I'm dedicating to 3 people. They all exemplified the good and the hard part of the work we do in Oromia. The first one goes to Chaltu, who was diagnosed at the age of 7 years old with congenital heart defect called VSD, or ventricular septal defect. Basically, for those of you who are not in healthcare, she was born with the hole in her heart that could not be treated in Ethiopia. So I traveled with her and 2 other young girls to India for an open heart surgery. Unfortunately, hers could not be done because her condition was so severe. She needed a heart and lung transplant.
There was no word to tell a 7-year-old to tell her that her surgery could not be done because of that. Right then, I've legally adopted her and left her with her parents in Oromia. Both myself and my husband support her. We buy her school supplies and her medications every month. But as a young boy who did not see since he was 2 years old, he had cataract on both eyes, and he did not go to school, and he could not even see his parents. He was able to see after we performed a cataract surgery for him at the age of 18, and he was able to see his father for the first time. And his mom passed away when he was 16 years old. Jamila is the third person that I'm dedicating this award to. And most recently, when I traveled to the Hamarissa camp in Harar, where our people were displaced from the Somali region, she was raped by 15+ military people in her own house after they killed her husband and son. There are many women in the IDP, or internally displaced makeshift shelter in Harar and Dredawa, that have endured the same pain, and we haven't had a chance to talk to all of them. But she reminded me of why we do what we do, and what is so important to use the skills we have and do what you can to help ease their emotional and physical pain. Today, as I stand here, I'm excited to announce to you all for the first time, officially actually, that we are just approved to work with Rotary International to implement a life-saving oxygen generator plant in Nedjo. Also, we call it Breathing for Life. We plan on completing this project in January 2019, and it will serve 2.5 million people in the Western Oromia region. It will be the first oxygen generator plant in the Oromia region outside of Finfinne. Our long-term plan is to build a diagnostic and imaging center in Nedjo that will serve the entire Western Oromia region. Again, it will be the first diagnostic and imaging center. In all this, I have faced several challenges on my way here, but each one of them have strengthened me to make me the person I am today. A true, compassionate, and strong Oromo professional woman who knows exactly what she wants, put her people's need before hers, someone who sets her eyes on a goal and does not lose sight of it unless it is achieved. My goal, my motto is to save one city, one hospital, and one soul at a time. Thank you, OPG, and the nominating committee for this award. Please give her a hand. Wabaye hojjetaa turte amma badhaasa maqaa OPGtiin qopheessineefii jirraafi obbo Mallasaatitti kennaa. Obse, you have done a great work, great job. I'm really proud of you in this chaotic political time. Odonso daatiin deemtee saba kee qarqaaruun kee baay'een itti gammadee, sabni baay'ee reeda kan itti gammadee. We would like to thank you for coming here with your family. So this is an award to you. I hope you keep doing the best and keep inspiring Oromo women. Rendering humanitarian and healthcare to the Oromo people, Oromo Award 2018. Iddu Galatoma. Our next program will continue. I know yeroon deemaa jira garuu qophii babbareedaa tafee jira. Kanaafuu attention fudha. Hello, everyone. We need to expedite this thing. I think we are out of time. But today we have a celebration of so many things. And we can't compile everything at once. But let's, one of the things we celebrate today, the HR Resolution 128. It is a resolution that vindicated the Oromo struggle for a long time.
finally we have been heard. For this to happen, there is almost, you might have not known them by name, but they have worked day and night this resolution to be effected. Because of that, thousands of Oromos has been released from the Kankaru courts. So for this work, we have an Oromo organization whose the birthplace is in Washington, D.C., and some other community as well. I would like to invite two of the group to the stage, the Oromo Advocacy Alliance, as well as the chairman person, Gruma. And I also like to invite here the Ayantu on behalf of the Oromo human rights activists. So please welcome here and say a few words about your work. Thank you. You guys decide. Ladies first. This guy's a gentleman. Sorry. Akkam maqaan kiyya Yaantuudha. Sa'a dheeraan afaan Oromootti haasa'uu hin danda'u, so I'm going to speak in English, but ijoolleen biyya kana dhufanii afaan irraanfatanii akka ja'amuu hin feene, so afaan Oromootti jalqabuun fedhe. So I am with the organization Coalitions of Oromos for Human Rights and Democracy. As a board member who is nearby, they asked me to come and accept this honor, so I want to say thank you. Coalition of Oromos, it's a long name, we call it Cohort, is an official 5013 nonprofit organization that came together by Oromos for Oromos at a time of high stress and a critical time. So our idea was basically to be a bridge for everyday Oromos and Congress, as well as providing young students with proper workshops and training, and being one of the many representatives for Oromos in the United States. Since we began in 2006, we have trained dozens of young people from universities and high school. We have flown them from DC. We have had some people from Harvard who came down, and we took them to Congress and we taught them how to speak to the Congress, because we don't have that kind of experience in the Oromo community. One of the biggest honors that I've had is to be one of the translators amongst with my co-member, Sena Junjumo, to translate for people who can't speak English well. And that is one of our biggest barriers. We don't know how to talk to our Congress people. So that's been my greatest honor with this organization, to be that bridge. We have been honored to work with multiple Oromo communities, to co-organize rallies, had briefings and hearings, and brought dozens of senators on board with other powerhouses like Human Rights Watch and Freedom House. We have had convinced our representatives to speak on our behalf as Oromos. And surely we did not do this on our own, and I want to make that clear, along with organizations like OAA and everyday activists. We have collectively become a powerful effort to push HR 128 to the finish line. And it's all of these little efforts that have allowed us to go to Congress and have our names, the Oromo name, and not just us. And if you see in this community, I grew up in Atlanta, most of the population
when I tell my friends I'm Oromo, they say, what is that? They say, oh, you speak Amharic. That's what I hear. And to be a part of this organization, or any organization for that matter, and seeing multiple Oromo organizations coming up, it doesn't matter how many there are, just some sort of organizations has been a great honor. So thank you for this award. Fayyata Undikesan, I just want to correct the record. I'm a co-chair of the Oromo Advocacy Alliance. One of the chairs is in here, so I don't want to be blamed later. She's actually the first winner of, the first awardee of this award, Bonnie Holcomb. That's one of our co-chairs. She's almost twice my age, but she's got more than twice my energy, and I'm proud to serve with her and all the members of Oromo Advocacy Alliance. If I'm a fan Ingiliffaan jalqabee warra kan isin dhaga'anii fi hojiin kun kan jalqabame asumatti naannoo DC'tti garuu yeroo baay'ee kan jedhu irraanfatamuu kan hin qabne wanti asitti dhalatame hundumtuu jechaadha. Du'a ijoolleen keenya yookiin obboloonni keenya isaan ijaa du'anii wareegama isaan buusanitu asiin nu gahe. Injifannoon biyyattis jiru ta'e asittis jalqaba yeroo jalqabaatiif hantini keessatti koongiresii keessatti maqaan Oromoo ka'ee Oromiyaan ka'ee rizoolushiniin akkasii yeroo jalqabaatiif kan darbe nuti asii hojii hojjennu malee wareegama obboleettan keenyaatiin kan asiin gahe warri kaanillee maqaatti godhachaa jiru warri sabni kaanillee jechaadha yeroo ammaa hundumti keessan hin beektu fuuldura dhaabatanii garuu irraanfatamuu kan hin qabne wareegama obboloota keenyaatti kan asiin gahe biyyattii kanis kan geeddare jechaadha. We should never ever forget that. I think asiyyis immoo sabni Oromoo jechaadha diasporaa keessa kan jiru innaa hundumtuu callisee taa'u innaa hundumtuu harka sassaabatee taa'u waggaa 2015 irraa jalqabee seenaatoroota isaanii ripireezentaatiivota sanaatii isaanii qunnamanii Senate resolution jalqaba irraa innaa jalqabu Meerilaand irraa jalqabee achi House resolution jalqabee warri kaan kan dabalataman kan nutti dabalaman 2017 yeroo sana na kan jalqabsiisee kan asiin gahees uummata Oromoodha jechaadha kan diasporaa. Hamileedhuma inni uummanni keenya qeerroon achi kaaseeti jechaadha. So hunduma keessanuu galateeffachuun barbaada. House resolution 128 already darbeera akkuma beektanii. Dhiibbaan inni gochaa jirus waan adda addaati achirratti barreeffame state of emergency akka ka'u isa jedhu kaarsee jechaadha. Waan adda addaati jira. Dhiibbaan inni godhe jira uma beektu. So hojiin dadhabbiin keessan akkasumatti lafatti hin darbine jechuufanii wareegamni obboloota keenyas lafatti nafne jechaadha fanii. Dhumarratti warra asiin nu ga'an akka Kallachaa fi obbo Ibsaa Guutamaa anis galateeffachuun barbaada. Baga gammaddanii. You deserve all the recognition that you get and even more, including Saaliyaa, obboleettii keenya Obsee and Zarihuun Odaajoo. Baga gammaddanii isiniin jedha. Galatooma. Just one more thing, and they vindicate us on HR 128. We are hoping that the Senate Resolution 168 to continue another vindication. So thank you very much for doing that, and we, on behalf of OPG, thank you. Iddu galatoma. This HR 120 thing, wayyaaneen akka qeerransaatti HR 128 sodaatti. HR 168 immoo itti dhufaa jira. Kanaafuu marti keessan Congress keessan deemtanii senatara keessan wajjin haasaa. It's making a big change. Maqaa HR 120tiin warri hidhame gadhiifamee har'a jijjiirama biyya keessatti irree argaa jirru kun irree is the result of HR 128. The lobbying effort that has been done is a very, 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 very important. Kanaafuu wayyaaneen
maallaqa meeqatti baastee wanna kana dhaabsisuudhaaf jettee harkatti dhaabbatee. We would like to thank everybody that has worked on this. Thank you very much again. This is historic for Oromo to go into the United States Congress, make legislation come true and get it passed unanimously. This is historic. Warra Habashaa dhiibnee our narrative nu gaafatan. Oromoon maal jedhanii nu gaafatan. Nu yoo itti himnu nu dhaga'anii this HR 128 has passed. So this is very important. Hedduu galatooma waan namni kanarratti hojjetan. Qophiin keenya kan itti aanu immoo obbo Rattaatu nu jalqabaa. Addee Saaliyaa Saamii sirba ishii baay'een jaaladhaa, hojii ishii baay'een jaaladhaa, hojiin ishiin gootee baay'ee isinitti hin dhumuu. Har'a garuu obbo Rattaan waa baay'ee nutti himaa. Kaanaadaarraa nu kabajdee as dhufuu ishii baay'ee galateeffan dhugaan isinitti himaa. Yoo wanna kana itti himnu baay'ee gammaddee nuufirree hamilee nuu kennite. Kanafu Addee Saaliyaa, we really love you. We really love you. Your music, your passion, your personality. I hope many Oromo women will follow your courage to do what you do. Yeah. Yes, that's football. Mali. Così. Okay. Buona meglio. Può che tu con me. Harkaan qabu moo kam godhu? Akkam jirtanii galatooma guyyaa gaarii kanatti guyyaa warra gaarii seenaa keenya keessatti nu godhan wanta seenaa keessatti hin dhaga'amu. Harkatti illee qabachuu hin danda'u. Wanta lama maaneej godhaasitti kanaafuu asumarran godhadhaa qoy. Ja, እና yooni hiriyoonni kiyya Saaliyaa introduce gootaa wanta ishii waan lamaan ishiitti sin dubbattaa hoo jedhanii too carraa naa kennanii baay'ee gammadeeti nan fudhadhe dura. Achumaan torban tokko tureeti nan itti deebi'e. Jarana waan kun baay'ee ulfaataa hin jedheen. Akkami ulfaatus kun kaa hojiin kanuma keeti. Godhuma qabdaa maali maandisan jenne ati kan akkamitti godhuu dadhabdaa sumarratti dhiisnaa. You're not gonna let us down naan jedhan. We count on you jedhani. Mee akkam akka goonu laallaka. Anyways, nama probably wanti nama nasitti sinitti muu kan tanaan dura himamirraa wanta garaagarummaa isaa kan qabu Saaliyaan public eye keessa turte yeroo dheeraadhaaf jechaadha. Nama hedduutu ishii beeka. Suni chaalenjii sitti ta'a. Maalan himee maal dhiisaa akkamitti kamiin himaa kan jettu chaalenjii tokko. Chaalenjiin lammataa maalidha? Saaliyaa ishii wajjin haasa'ee ture yeroo dheeraadhaa fi bilbilaan baay'ee wajjin taphannee turre wanta hedduun irraa baradhe. She is an artist. She is an entertainer. Namni hedduu sirboota ishii sanitti related ta'a. Sirboonni ishiin hin sirbine hin jiru. Sirboota aadaa sirbitee, sirboota seenaa sirbitee, kan jaalalaa sirbitee. Namni relationii adda addaatti qaba sirboota kanaa jechaadha. More than what I can say. Feelingii isaan qaban sani, relationii isaan sirboota isa wajjin qaban sani, I can't tell that here. Challenging lammataa sanidha.
Maaliidhaaf akka waan yeroo sirba wayii sin jaalattani namni sirba sin jaalattani sagaleen taane noo sirbe maal sinitti dhaga'ama. Sikana laak maaloo sirba kana nan jaaladhaa hin balleessinii akka jettanii jechaadha. Yookaan immoo namni tokko tokko aareetoo isteeji irraa nama ari'uu danda'a sirba kana maaliif balleessitaa jedheetu jechaadha. Chaalenjii akkasiiti. Anyways, isa jedheetina nama Saaliyaan eenyu hoo jenneetoo laalle artistiidha, activistiidha, entertaineriidha. She is a healthcare professional. She is a mom. Kana hundaa hin beektu. Isa keessa deemetoo sinitti himu. Kana waan sinitti himu chaaptarii tokko tokko ta'ee kitaaba tokko ta'ee baakun. We don't have time for that. Especially amma sa'aatinis wanta deemaa jiruuf baay'ee wrap up wanta godhu qabuuf jechaadha. Probably slide kiyya keessa sin deemu. Wanta tokko garuu asitti wanta jechuu barbaadu maalidha? Kun hundi isaaniitu kan hin jedhe kun it is a full-time job. Artistii ta'uun mataa isaatiitti, activistii ta'uun, healthcare professional especially isarratti ilaala. Warri isa keessa hojjetan hin beektu. How did Saaliyaa manage to do all this? Gaafii kanan asitti sammuu keessan keessatti kireet godheetoo darbuu barbaada. Isa keessan deemu wanta beektaniif jecha. Fascinationin kun na qabeetanis ishiitti yoon dubbadhu. Itti haasa'eetoo kana like maybe layerii tokko keessa galleetoo haallaal what's going on? Where is she getting the drive? Energiin kun eessaa dhufa? Yeroon kun eessaa dhufa? Kana hunda akkamitti manage gootetoo godhuu dandeessi? Yeroo tokko tokko olaaltan biyya deemtetoo sirboonni ishiin hojjetteetoo dhuftu jechaadha. Projektii gurguddaadha sirboonni sun. Maybe yeroo noon argadhe gadi bu'ee diippilii wanti hin dubbadhu hin jira yoo kaxoof godhinaan jechuu baatan duubatti. Garuu wantoonni sun yeroo hedduu si barbaadu, enerjii hedduu sirraa barbaadu, akkamitti kana hunda godhuu dandeessee kan jettu sun gaafii cimaadha. Or does Saaliyaa have maybe more than 24 hours a day? Kan nuti hin qabne caala qabdu moo akkamitti kana hojjechuu dandeessee kan jedhu. Maybe gaafii san hoon deebise jedheeti nani ishumatti soon haasa'u wanta tokko tokko hoon laaluu jedhu. Fascinationii kiyya kana, I try to go as far as I can. Isa hoon argu maalidha? Saaliyaan paashinii qabdi. Paashinii guddaa qabdi. Paashinii kana bakka hedduutti argitu. You see that in her songs, video clip ishiin hojjette hoo argitan, activism kanarrattu hoo ishiin dubbattu hin argitu. Kana. Thank you. Innaa paashinii san qabdi. Maybe slaidiiwwan kana alaala dubbachuu hin danda'u keessumanni deddeemaa. Wanta kana wanta amantu fakkaatu. Angela Merkel tu jedhe kana where there is a will there is a way. Kana hedduu qabdi. Desire guddaa qabdi. Will isan qabdi. Yoo isa qabaatte there is a way. Wantuman hin beekne soo ta'e yeroo soon qabaachuu fi baat qarshii soon qabaachuu baat there is a way. Kan jedhu leesaniidhaan ishiirraa argadhe jechaadha. There is a way. She has that very strong desire. That's what keeps her moving, regardless of all the challenges. Challenges anu kan ittiin cabsitu sanidha. Tokko kan hin argee jechaadha. Baay'een irratti dubbachuu danda'a garuu dafee keessa adeemu. Lammata kunis life philosophy ishiin natti fakkaata. Clarity comes with action. Wanta tokko hoo jalqabdu san beekuu baachuus dandeessi
garuu akkuman itti deemen actionii tokko tokkoon godhaa deeme clarity argachaa deemaa kan jettu life philosophy ishii natti fakkaata. Kan tokko driving ishii kana. Garuu probably kaan irraa kuteetoo wantuma sa'aatinis na yaalaa deemaa jira wantuma takka takka jedheetoo keessattuu sirboota ishiin sirbitu keessaa sirboota aadaa hundaa sirbitee sirboota seenaa sirbitee sirboota jaalalaa sirbitee sirboota qabsoo sirbitee she is everywhere laayivii keenya keessa jechaadha. Garuu wayin argeani isa keessa maybe yoo isin argitanii jiraattan hin beeku sirboota ishii keessa paatarnii wayiitu jira yoo argitanii jiraattan ispeeshaalii sirba Sooddoo sirba Oromoo Walloo fi sirba Raayyaa kan ishiin sirba irratti maalidha sun hoo jettani community wants a lala. There is something that they have in common. What's that? Hookan ollaa alagaa jiru hookan alagaadhaan marsamanii jiru. Then gaafii maalis itti kaasa paatarnii kana hoo baastaniif what is really in the mind of Salia yoo sirboota kana sirbutu yookaan yaada kana hoo fidattu jechaadha. Okay. Just give me 3 minutes. 1 minute. We got 1 minute. 1 minute. Say something. Oh, all right. Oh, okay. Okay. Enna me fundurata utalu yaalu ammasi especially isa keessa wanti fascinate na godhe jechaadha. Sirba Raayyaa irratti kan ishiin goote achitti miseejii wayiin nu qabdi natti fakkaate an miseejii tokko kan ishiin nu qabdu Saaliyaan jara saniin kan jettu fira gaafa rakkooti dhattee ta'uu nuunis wal nu barsiistu isaanis hoo bira dhattu fira gaafa rakkooti ishiin jechaadha. Lammata hoon stretch godheetu wanta sallaalu ana kan natti fakkaatu Oromummaa fi Oromiyaa Saaliyaan sammuu ishii keessatti uumtu yoo kana sirbitu jechaadha. Oromiyaa gosni tokko keessaa nafnu yoo asii Raayyaa deemtu yoo Walloo deemtu Oromummaa fi Oromiyaa san keessaa gosni tokko duubatti nafu alatti nafu jechaadha. Asumatti haadhaa bukaa'ii galatoomadha. With that, I would like to welcome Salia to the stage. Galatooma isin hundinuu dhugumatti waltajjiin tanuma wallee sammalee akkanaa hedduudha nama sodaachisti arran arge asumaa'u dhaabbatuun cimina barbaachisaa jechuudha. Yeroo kan muuziqaatu kabar godhaaf onnee akkasitti arganna ta'uu beeku dhugaa hedduu isin hundinuu ilaa hamma sa'aa kanaa manguddoon teenya hawwoonni keenya abbootiin keenya hundi obsaan hamma sa'aa kanaa taa'uu fi as dhufuudhaaf hedduudhaan isin galateeffadha umrii dheeradhaan isiniin jaa. Itti aansuudhaan akkuma hedduun keessan dubbattanitti manguddoonni hayyoonni keenya abbootiin keenya warreen sagantaa kana qopheesse OPG'n hedduu galata guddaa qabdanii wanni caalatti na gammachiise tokko san maaliif yoo jettan akkuma reefu tuttuqametti sagantaaleen akkanaa silaa duraan jiraatte arra waanni hojjetame caalatti hojjetama maaliif yoo jettan
namoonni hedduu hojjete meeqatu jira katakkaa hamileen argatini akkuma reefu ja'ametti waan hojjetaniihu gaarii hojjanne moo hamaadhaa shakkiin yoo qabaatanillee keessaa osoo hin qulqullaa'inillee lubbuudhaan dabran wanni hojjanne gahaa moo gahaa mitiillee hamilee walii kannuun arra osoo namoonni akkanaa hin jiraatin lubbuun dabran hedduu jira ka amma boodaa ta hafte kutte ta ka amma boodaa karaan qabsoon Oromoon itti deemaa jirtu guddaadha karaa hundaanuu namoota akkanatti ijaaramee hayyoota akkanaa beeytoota akkanaa qabaachuun nama boonsaa waan hedduutu eegamaa baga jiraattanii hedduu ulfaadhaan isinin jaa itti aansuun wanni hedduu na gammachiise kan biraa ani waa takka hojjadheeti miti hamileen qaba malee fedhiin qaba ummata kiyya gargaaruuf jechuudha immoo hojjadhee natti fakkaanne arra garuu anu dhiifama naa godha wanta na dhagaamee jira nuti namni akka kiyyaa hawaan xiqqaa kana godhe akkanatti namoota qabsoo Oromoo keessa yeroo baay'eef ture afaan Oromootiin akka barreessuu dandeenyu taara qubee generationiin lubbuutti dhabaa jirtulleen beeytee waliin communicate goonu lubbuu isaanii kannanii san galmaan gahanii arra dhumarratti immoo iddoo kanatti recognize godhamanii bakka isaan jiranitti kana isaanii waliin argamu fu'ani yaaduun qoftiinuu akka waan guddaana hamilee guddaanaaf kan namtettiin yaadaa jechuudha. Deebisee aartii fi aartistoota qabsoo ummata Oromooti wajjin hogguun laalu warreen hedduu hojjatee lubbuun isaanii akka malee baati. Akka Eebbisaa Addunyaa fa'aa jira. Yoosef Gammachuu fa'aa jira. Warra ni jirammoo hin jiran ja'amanillee haga ammaatti jechuudha. Deebisee warra akka Mustafaa Rawwee fa'aa Usmaayyoo fa'aa warra lubbuun dabran jechuudha. Warra akka Abdii Qophee fa'aa takkaa osoo hin gammadin takkaa osoo bu'aa waan isaan hojjetanii arra nuti arginee itti gammannu kana probably ana caalaa hawwii isaanii guddaa kan ta'e osoo waan kanan argin dabruu isaaniitiif hedduun sheenawaa garuu qabsoon isaanii asiin nu gohuun immoo hedduu na boonsaa jechuu akka artistootaatti. Akkuma qabsoo Oromootu qabsaa'ota gurguddaa warra lubbuu wareegame kan akka Elamoo Qilxufaa, Jaarraa Abbaa Gadaa, Nadhii Gammadaa fa'aa, Milkeessaa, Laggasaa Wagii, Aadam Diimaa, Magarsaa Barii, Milkeessaa Abboomaa warreen kun hundinuu warra lubbuun hin jirre arra jechuu. Qabsoo isaaniitiin dhiiga isaaniitiin hamilee isaaniitiin as geenye jirra wantiin arra ani ittiin yaadatame xiqqaattus guddattus isaaniif male. Garuu wanta isaan hojjetan ani arra hamilee xiqqoo argadhe warri na boodaan jiranis akka dubartittis akka dhiiraattis caalatti waan hojjechisiisuuf sunis na gammachiisee jira. Hedduun isin galateeffadhaa sanirraan warra kiyya haadhaa fi abbaa kiyya keessattuu abbaa kiyya Mahammad Saanii ammayyuu shankifee kan bilisummaa arguun hawwii isaa taate yoomuu jechuu hanga Oromiyaan bilisoomtuu biyyattiin galu je'ee erga biyyaa bahe andaladhee ji'a tokkotti biyyaa bahe haga arraa Oromiyaan bilisoomtu malee hin galu je'ee nama qabsoo isaarra